ধারণা করেন তো এটার ভিতরে কি আছে? চলুন দেখি বক্সের ভিতরে কি আছে। এই যে ম্যাকবুক প্রো, এটা নতুন আসছে আমাদের কাছে। এখন আমরা এটাকে আনবক্স করব। এটার ভিতরে কি কি থাকে, এটার কনফিগারেশন কি, এবং নতুন অবস্থায় কিভাবে এটাকে সেট আপ করতে হয়, এবং যাবতীয় যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো আমরা এখন ইনস্টল করব আনবক্সিং করার পর। চলুন আমরা দেখি। এটা হচ্ছে ম্যাকবুক প্রো, দেখতেছেন। এটা কিন্তু টোটালি ইনটেক। এখন আমরা এটা খুলব। এটার মডেল হচ্ছে A2338, প্রসেসর M1, র্যাম 8 GB, এসএসডি হচ্ছে 512। তো চলুন আমরা এটা এখন শুরু করি আনবক্সিং করা।